Hello, mambo vipi? Welcome again to my channel. Leo tunapika tilapia samaki. I think you can see it. Nimetoka kununua sasa hivi muda sio mrefu, so nikaona nitengeneze video maana it's been a while. Kila siku nasema nitatengeneza. But kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa channel yangu, bado natuma videos. Sio za mapishi lakini video ambazo yani za vitu tofauti. Let's do this. Nilipomisi samaki jamani. Mara moja kwa wiki. Kila samaki napata omega 3. What the? Wait a minute. Seriously? Ilikuwa inasema ready to cook. That means they cleaned everything. And look what I'm... Ona nachokutana nacho. Mama we. Hapo safi. Sikumbuki lini nimekuangua madude. Never. Sijawahi. Wow. Oh gosh, it's gonna be a lot of work. Kama unajua jinsi ya kukorwa, hebu andika kwenye comment. Hey! Nimepatikana leo sasa. Nimepatikana. Oh no. And you cannot eat with this. Wewe kula na hiki inabidi usafishe. Sitaki aruke. Mbona nisafishe? Kuja kwenye macho. Okay guys, ngoja nisafishe, I'll be back. Sikujua kama it's a lot of work, man. I didn't know that I have to go through all this. Kipiga kwa jicho. I'll be back. I have to clean it. Oh my god. It was not easy. But I did it. Nimekwangua magamba. Look. Kawa soft now. Hamna magamba. Now we're gonna have to start cutting. Tuanze kukata sasa. I think nitakata only just nafikiri nusu tu. Sitaki kukata vidogo vidogo. We just cut in half. Okay. There's no wait time. No waste the time. Let's not waste. Tusipoteze muda. Nini hicho tena? Hakusafisha hata humu. Nabilika. Okay, I'll be back again. Leo mbona kasheshe? Alright. Okay guys. Woo! Haikuwa rahisi. Man, I think they forgot kwa sababu wameandika ready to cook but they didn't even clean the inside. Man, leo nimejionea mengi leo. Utumbo ndani huko yani ni kusafisha. Achina wanaouza samaki wauze bei mbaya, man. Sio kazi rahisi. Nimechukua kama dakika 15 kusafisha. But I make sure, look how clean it is. I clean, yani nimesafisha haswa. Anyway, sasa you marinate a little bit. Tuone kama changanya nini na nini. Okay, let's do this quick. Sitoweka vitu vingi. Just curry powder a little bit. Aba unaweza kukadiria ni kijiko kidogo chakula. Salt, but this is Himalaya pink salt. Wanadai ni chumvi yenye afya. Chumvi yenye afya. Don't put too much salt. Like a half teaspoon maybe. Alafu nusu kijiko cha chai. Alafu black pepper. The ground black pepper. Tuongeze cilantro kidogo kuleta harufu nzuri. Tutaletea harufu fulani. Alafu kidogo nitaweka soy sauce. No much. Oreos. Tumalizie na ndimu. Ya mapishi lazima ieleweke. Oh. Don't put the seed. It's gonna make your fish taste bitter. Kuweka vimbegu bahati mbaya huko zile kama chungu. Nasema sasa nifundishe. Umetoka machungu. Usifanye hivyo. Jamani, samaki mkorofi. Huyu muuzaji mkorofi. Hela nitoe. Na bado kusafisha nisafishe mwenyewe. Mkorofi kabisa. Anyway, that was a good experience to clean the inside of the fish. Hi. Then that's it.
a little bit color kama tunataka karangi. Okay. Okay, unaweza kaweka turmeric, binzari ya njano kidogo. Upate rangi yako nzuri, but don't put too much. That's enough. Right, so this is what we're gonna do. We're gonna let it sit here for like 3 hours. Masaa 3. Tukirudi hapo kitu kimekubali hatari, yani. Okay. Okay. Samaki wetu ndio kama huyo. Wakati tunamsubiria huyo hapa, nitamfunika vizuri kwa masaa 3. But right now I'm heading to the park. Kwenda kutembea kidogo. You know, today leo kidogo weather is not that bad. It's not very cold. Kwa hiyo kunatembeleka nje. Yeah, tumerudi. Kama unavyoona tumezisimamisha kama dakika 10. You know. Tumeweka paper towel, maji yakauke. Tunachukua sasa tunapaka nani? Garlic. Napaka garlic. Ikauke kama plantain kidogo. Viazi, potatoes. I think nimeamua baadhi ni nani kwenye ni unga tu ambao umechanganyika na nitoe hiki pembeni. Unga umechanganyika na black pepper na chumvi. And then kwenye mafuta. Nageuza for another 4 minutes. Angalia inapendeza. Wamerudi, nasikia makelele. Wanaambia wakavae pajama huko, ndio maana na recording nilikuwa mwenyewe. So anyways, naona niposekana carrots tu. Carrots. Okay. Angalia zinapendeza jamani. Naenda kutest kwa niaba yenu. So, I'm going to test it with that. Bila pilipili. Ona rangi hivi. Hapo hamna mwiba. Kuna zile zinagara mwiba hizo. Ndio nachukua nyanya. Hii kitu tunakula na mkono. I don't know what to explain. Now this is the breaded one. Let me take this one. Hii niweka unga. Hii hapa ambayo haina unga. Unaona inaonekana nyama straight. No. Juicy and crunchy. Yaani ndani nyama haijakaukiana. Alafu nje unakulaje kwa Man, it feels good. Unapopika chakula kinatoka zaidi ulivyotegemea. Lakini hii kitu bwana ina sukari afa kachumbari na kipipili na jamani. Lakini mimi nimeenda kutembea leo, mmeniona. Okay, hiki chakula lazima ufanye mazoezi. Samaki ni mtamu. Ukifanikiwa kutengeneza kama unaomba ukaandika kwenye comment kwamba umejaribu. Please, I like to see your comments kwamba umejaribu. Sio video zangu zote sio like farming vlogs waga siweki comments on na kuaga naeka off. Lakini za mapishi cooking naacha on. So mnaweza ukasema chochote yani umejaribu nini, you know. Sometimes raha kusikia watu wanaoangalia, inaita matokeo gani? Please watch other videos kwa sababu nashindwa kuweka video za mapishi every day. So thank you so much and bye.